Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Jaya Radha Krishna Jaya Lalita Vishaka, Radha Krishna Jaya Lalita Vishaka. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. Shri Radha Krishna Lalita Vishaka Devi ki, Shri Jagannath Baldev Subhadra Maya Sudarshan Chakra ki, Shri Gaur Nithai ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Patit Pavan Srila Gurudev ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Nithai Gaur Sitanath Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 18, Text number 8. Kim nu bāleṣu śūreṇa kalinā dhīra-bhīruṇā apramattaḥ yo vṛko nṛṣu vartate. Kim nu bāleṣu śūreṇa kalinā dhīra-bhīruṇā apramattaḥ yo vṛko nṛṣu vartate. Pramatteṣu. Pramatteṣu yo vṛko vartate. Kalinā dhīra-bhīruṇā apramattaḥ yo vṛko nṛṣu vartate. bāleṣu śūreṇa kalinā dhīra-bhīruṇā apramattaḥ yo vṛko vartate. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Kim, what? Nu, maybe. Bāleṣu, among the less intelligent persons. śūreṇa, by the powerful. Kalinā,
by the personality of Kali, dhīra, self-controlled, bhīruṇā, by one who is afraid of, apramattaḥ, one who is careful, pramatteṣu, among the careless, yah, one who, vṛkaḥ, tiger, nṛṣu, among men, vartate, exists. Mahārāja Parīkṣit considered that less intelligent men might find the personality of Kali to be very powerful, but that those who are self-controlled would have nothing to fear. The king was powerful like a tiger and took care for the foolish, careless persons. Purport. Those who are not devotees of the Lord are careless and unintelligent. Unless one is thoroughly intelligent, one cannot be a devotee of the Lord. Those who are not devotees of the Lord fall prey to the actions of Kali. It will not be possible to bring about a saner condition in society unless we are prepared to accept the modes of action adopted by Mahārāja Parīkṣit, that is, propagation of the devotional service of the Lord to the common man. Om ajnānatimirandasya jnānāñjana-śalākaya chakṣurunmilitam yena tasmai Shri Ghurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yudapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Shri Shri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalitan Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dhīna Bandho Jagatpate Upesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangun langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurun Dīnatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. So, thank you all the devotees who have assembled here to hear this wonderful narration of Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 18. So, in this verse, the chapter is entitled Mahārāja Parīkṣit cursed by a Brahmana by Shringi. Translation. Brahmana servant Shringiyal. Hare Krishna, am I audible? Hare Yes, Krishna? Yes, Prabhu. இங்கே இந்த அத்தியாயத்தில் பிராமண சிறுவன் ஸ்ருங்கியால் பரிசித் மகாராஜா சாபம் வழங்கப்பட்டார். அதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So, if you look into the translation, in the Mahārāja Parīkṣit's kingdom, you will find dhīras and adhīras. So, basically, intelligent class of men and less intelligent class of men. மொழிபெயர்ப்பை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பரிசித் மகாராஜர் ராஜ்யத்தில் தீரர்கள் மற்றும் அதிரர்கள் இரு வகையினர் இருப்பார்கள். ஒரு வகையினர் புத்திசாலி வகையை சேர்ந்தவர்கள், மற்றொரு வகையினர் குறைந்த புத்தி உடையவர்கள். So this personality of Kali is very powerful. For an intelligent class of men, they are not afraid of the personality of Kali, whereas for the less intelligent, they are very much afraid of Kali. கலிபுருஷன் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர். புத்திசாலியுடைய நபர்கள் கலிபுருஷனை பார்த்து பயப்படுவது கிடையாது. ஆனால் புத்தி குறைவாக இருக்கும் நபர்கள் கலிபுருஷனை பார்த்து பயப்படுவார்கள். So Mahārāja Parīkṣit is compared to a tiger in terms of his power. Not that he is going to kill his kinsmen.
Basically, he is going to take care of all the foolish, careless persons inside the kingdom. பரிச்சித் மகாராஜர் ஒரு புலியோடு ஒப்பிடப்படுகிறார். இதனால் ராஜ்யத்தில் இருக்கும் அனைவரையும் கொல்லப் போகிறார் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. வழி தவறி நடக்கும் நபர்கள், சமுதாயத்தில் சீர்குலைவை ஏற்படுத்தும் நபர்கள், இவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பரிச்சித் மகாராஜர் தண்டனை வழங்குவார். Srila Prabhupada in the Purport mentions that those who are not devotees of the Lord are careless and unintelligent. பொருளூரில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், பகவானின் பக்தர்களாக இல்லாத நபர்கள் கவனமின்றி இருக்கிறார்கள், புத்தி கூர்மை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்று. So the Sanskrit word is apramattaḥ and pramatteṣu. Apramattaḥ meaning careless, apramattaḥ means careful, and pramatteṣu means careless. அப்ரமத்த என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையின் அர்த்தம் கவனம் இல்லாமல் இருப்பது, பிரமத்த என்றால் கவனத்தோடு இருப்பது. So this word pramatteṣu you will find elsewhere in Srimad Bhagavatam also, in Canto 5, in the teachings of Rishabhdev, right? பிரமத்தா என்ற வார்த்தை 5வது ஸ்கந்தத்தில் ரிஷபதேவரின் போதனைகள் அந்த தலைப்பின் கீழ் பயன்படுத்தப்படும். Nyūnam pramattaḥ kurute vikarma. So the word pramattaḥ, so basically a careless person. பிரமத்தா என்றால் அடிப்படையில் கவனம் இல்லாமல் இருக்கும் நபரை குறிக்கிறது. So what is a careless person? Those persons who are only indulging in sense gratification. Yad indriya priti. So they always want indriya priti, gratifying their senses. கவனம் இல்லாமல் இருக்கும் நபர்கள் எப்பொழுதும் புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபடுவார்கள், எப்பொழுதுமே புலனுகர்ச்சி திருப்தி அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள். Whereas a sadhu or an intelligent person is not interested, he doesn't indulge in sense gratification. Na sadhu manye. So a sadhu is not interested in sense gratification. ஒரு சாது புலனுகர்ச்சியில் கவர்ச்சி அடைவது கிடையாது, அதில் ஈடுபடுவது கிடையாது. நசாது மன்னியே, சாதுக்கள் பொதுவாக புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபடுவது கிடையாது. Why he is not interested? Because asannapi kleshada. So sense gratification results in klesha, misery. ஏன் சாதுக்கள் இதில் ஈடுபடுவது கிடையாது? ஏனென்றால் புலனுகர்ச்சி பொதுவாக துன்பத்தில் முடிகிறது. Srila Prabhupada often mentions this, that sense gratification is like scratching your itch. You have an itch, you scratch it. For a moment you may feel the pleasure, but as you go on scratching, then blood oozes out, it becomes a pain. புலனுகர்ச்சியை உடல் ஏற்படும் அரிப்போடு பிரபுபாதர் ஒப்பிடுவார். அரிப்பு ஏற்படும் பொழுது நாம் சொறிவோம், அப்பொழுது சிறிது நேரம் அது நன்றாக இருக்கும், பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து ரத்தம் வலியும், அதன் பிறகு வலி ஏற்படும். அது போலத்தான் புலனுகர்ச்சியும் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். But the less intelligent class of men, he cannot overcome the desire to gratify the senses. How much ever one may try to make him understand, it is very difficult. தாழ்ந்த புத்தி கூர்மையுடைய நபர்களால் இந்த புலனுகர்ச்சியால் ஏற்படும் பாதிப்பான விளைவுகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒருவர் எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் அந்த தாழ்ந்த புத்தி கூர்மையுடைய நபரின் மனதில் இந்த புலனுகர்ச்சியின் அபாயகரமான விளைவுகளை பற்றி தெளிவான ஒரு விழிப்புணர்வை தர முடியாது. So an example can be understood in this way. In some places when the hunter wants to catch monkeys, so what he does, he basically brings up a glass bottle, and inside that he would put all eatables. So the monkey would come, it would poke his hand inside the bottle, it would catch hold of the eatable, but then because it is catching hold of the eatable, the fist is in this position. So it could go inside with the fist in this position, but if the fist is in this position, it will not be able to take the hand out. குரங்கை பிடிக்கும் நபர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், ஒரு பாட்டிலில் சாப்பிடும் பதார்த்தங்களை போட்டு விடுவார்கள். குரங்கு முதலில் அந்த பாட்டிலுக்குள் கைவிடும் பொழுது நீட்டவாகில் கையை விடும். அப்பொழுது கை உள்ளே நுழைந்து விடும். உள்ளே இருக்கும் அந்த உணவு பதார்த்தத்தை கையில் பிடித்தவாறு அது வெளியே எடுக்க முயற்சிக்கும். இங்கே கை மூடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் அந்த பாட்டிலை விட்டு அந்த குரங்கினால் கையை வெளியே எடுக்க முடியாது. It wants to take out the eatable, it wants to enjoy it,
At the same time, he will be struggling to take the hand out. So he will continue to struggle, and the meanwhile the hunter would aram se come and pick the monkey. அந்த குரங்கு அந்த உணவு பதார்த்தத்தை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் கையை அந்த பாட்டிலை விட்டு வெளியே எடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்த தொடர் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் அந்த வேட்டைக்காரன் வருவான், குரங்கை எளிதாக பிடித்து விடுவார். All that the monkey needs to do is give up the eatable, it will be able to take the hand out. But it is not willing to do that because attracted to the sense object. குரங்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அந்த உணவு பதார்த்தத்தை கைவிட வேண்டும், உடனடியாக அதனால் கையை வெளியே எடுக்க முடியும். ஆனால் அதை செய்ய அந்த குரங்கு தயாராக இல்லை. இதற்கான காரணம் புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் மீது அந்த குரங்கு கவர்ச்சி அடைந்து இருக்கிறது. So if you look back at the situation of the conditioned soul, the eatable that the monkey is holding on to is nothing but the sense objects which we want to gratify. We know that it is going to create all sorts of miseries, but still we don't want to come out of it. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பொறுத்தவரையில் அந்த குரங்கு எப்படி உணவு பதார்த்தத்தை கையில் இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அதே போல் புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் மீது கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பலவிதமான பற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறது. நமக்கு நன்றாக தெரிகிறது புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் தொடர்பினால் துன்பம் ஏற்படும் என்று. அவ்விதமாக தெரிந்தும் அந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களால் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை கைவிட முடியவில்லை. Krishna in the 5th chapter of Bhagavad Gita also mentions about the attraction of senses to the sense objects. He says, ehi samsparshaja bhoga dukkha yonaya evate adyantavanta kaunteya nateshu ramate buddha. Ehi samsparshaja bhoga. So samsparsha, when the sense comes in touch with the sense object, right? So that is the ja. Ja represents janma. What is the janma? Janma of a living entity trying to gratify the senses. That happens when the sense comes in touch with sense object. ஒரு உயிர்வாளி இந்த உலகத்தில் புலன்களை திருப்தி செய்யும் செயல்பாடு இது எப்பொழுது தொடங்கிறது, எப்பொழுது இந்த உயிர்வாளின் புலன்கள் புலனுகர்ச்சி பொருட்களோடு தொடர்பில் வருகிறதோ அப்பொழுதே இந்த முயற்சியானது தொடங்கி விடுகிறது என்று பகவத்கீதை 5வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So Krishna says that desire to gratify senses is actually a dukkha. Dukkha yonaya evate. Because adyantavanta, any sense gratificatory desire has a beginning and an end. புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சி உண்மையில் துன்பத்தை வழங்கக்கூடிய முயற்சி. ஏனென்றால் எப்படிப்பட்ட புலனுகர்ச்சியாக இருந்தாலும் அந்த புலனுகர்ச்சிக்கு ஒரு தொடக்கமும் முடிவும் உள்ளது என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். Nateshu ramate buddha. Buddha means an intelligent class of men. Who is an intelligent class of men? Even in this verse, you will find that apramattaḥ and pramatteṣu. Right? So, intelligent class of men is he who understands that the sense gratification or the desire to gratify the senses is only going to yield the conditioned soul into desire, into miseries. புத்தி கூர்மையுடைய நபர், இந்த பதத்தில் கூட apramattaḥ pramatteṣu என்ற வார்த்தைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த புத்தி கூர்மையுடைய நபரானவர் நன்றாக புரிந்து கொள்வார் புலனுகர்ச்சியானது இறுதியில் ஒருவருக்கு துன்பத்தையே வழங்கும் என்று. No, because it has a beginning and it also has an end. Even before we actually have the full enjoyment, the sense gratificatory, that gratification ends sooner. புலனுகர்ச்சிக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கிறது. முழுமையாக நம்மால் அனுபவிக்க முடியாத நிலையில் கூட வெகு விரைவில் அந்த புலனுகர்ச்சி வெகு விரைவில் முடிந்து விடுகிறது. You know, in my childhood, I'm sure all of you who were grown up in the 90s, you would realize these days you get soft drinks quite easily. You know, people also have money. Those days, my father didn't have any money, so we didn't have Pepsi or Coca-Cola. We used to have something called Gold Spot. Not sure how many of you have enjoyed. You know? So I used to have that desire to have a bottle of Gold Spot. You know, it was not available freely in the place where I was residing. You know, I know the place where it will be available, but I used to always pester my father that somehow please get me a bottle of Gold Spot. You know, so I keep asking my father. I will get a Gold Spot only after a year.
90களில் பிறந்தவர்களுக்கு இதை பற்றி நன்றாக தெரிந்திருக்கும். அப்பொழுது பெப்சி, கொக்கோகோலா போன்ற குளிர்பானங்கள் அவ்வளவு பிரபலமாக இல்லை. கோல்டு ஸ்பாட் என்ற குளிர்பானம் தான் பிரபலமாக இருந்தது. நான் என்னுடைய தந்தையிடம் அந்த கோல்டு ஸ்பாட் குளிர்பானத்தை எனக்கு வாங்கி தாருங்கள் என்று கூறுவேன். நான் அடிக்கடி அதை வாங்கி தாருங்கள் என்று என் தந்தையை நச்சரிப்பேன். ஆனால் எனக்கு நன்றாக தெரியும், அப்படி கூறிக்கொண்டே இருந்தால் தான் ஆண்டின் இறுதியிலாவது எனக்கு அந்த குளிர்பானம் கிடைக்கும் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும். So how long was I desiring? For a year. And how long could I enjoy that gold spot? Probably for a fraction of a second. You sip it and within a few seconds you'll be finishing it. And the desire started 1 year back, but that enjoyment actually happened for brief moment of time. கிட்டத்தட்ட அந்த கோல்டு ஸ்பாட் என்ற குளிர்பானத்தை குடிக்க வேண்டும் என்று நான் 1 ஆண்டு காலம் மிகுந்த ஆசை கொண்டிருந்தேன். இறுதியில் அந்த 1 ஆண்டிற்கு பிறகு அந்த கோல்டு ஸ்பாட் குளிர்பானத்தை நான் குடித்தேன். அந்த குடிக்கும் பொழுது எனக்கு கிடைத்த ஆனந்தமானது சில நிமிடங்களில் முடிந்து விடுகிறது. எனவே 1 ஆண்டிற்கு என்னுடைய மனதில் வளர்ந்த தீவிர ஆசையானது சில நிமிடங்களில் எனக்கு முடிந்து போனது. So when I look back, I understand how foolish I was. So I had so many desires. So gold spot is one such desire. Maybe as I grew up, I had the desire to buy a house. It took me long time. I took a loan. I was paying for the loan probably for 5-6 years. And by the time the loan got finished, I no longer had the desire to retain the house, because later I found out that there were so many issues in and around the house. Eventually I had to sell off. இந்த கோல்டு ஸ்பாட் குளிர்பானம் ஒரு உதாரணம். இன்னொரு உதாரணம், நான் வீடு கட்டினேன். வீடு கட்டும் பொழுது அதை கட்டுவதற்காக கடன் வாங்கினேன். 5-6 ஆண்டு காலம் கடுமையாக உழைத்து அந்த கடனை மீண்டும் வங்கியில் கட்டினேன். இறுதியில் அந்த கடன் அடைக்கப்பட்ட பிறகு எனக்கு அந்த வீட்டினால் பல தொல்லைகள் தான் ஏற்பட்டது. எனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கவில்லை. அந்த தொல்லைகள் எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் அந்த வீட்டை விட்டுவிடலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்து நான் அந்த வீட்டை விட்டுவிட்டேன். So sense gratification as Adi and Anta, a beginning and an end, right? So, but an unintelligent class of men, he does not understand this, right? But as mentioned in this verse, intelligent person is not afraid of the personality of Kali, which means because he is not indulging, or he doesn't have a desire to indulge in sense gratification, there is no fear for him, even though Kali personified is present in front of him. புலனுணர்ச்சிக்கு தொடக்கமும் முடிவும் இருக்கிறது. ஆனால் புத்தி கூர்மை இல்லாத நபர்கள் இதை புரிந்து கொள்வதில்லை. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் கலிபுருஷனை பார்த்து அச்சம் கொள்வது கிடையாது. ஏனென்றால் புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் புலனுணர்ச்சியால் கவர்ச்சி அடைவது கிடையாது. இதனால் தொடக்கமும் முடிவும் இருக்கும் புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபட்டு அவர்கள் சிக்கலில் சிக்கிக் கொள்வது கிடையாது. இந்த காரணத்தினால் புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் கலிபுருஷனை பார்த்து பயப்படுவது கிடையாது என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So Kalipurusha is also residing in yellow stool, gold, right? These days there is a huge rush to buy stocks of gold, because the gold price is increasing like anything. Dollar is decreasing, so people want to invest in gold. But I'm sure all the devotees assembled here, we are not, by any means having the desire to buy more gold, right? So we have this Akshaya Tritiya, which is commonly celebrated. Devotees are not indulging in buying gold, but rather they want to gratify the Lord's senses, right? தங்கத்திலும் கலிபுருஷன் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தங்கத்தின் விலை உங்களுக்கு தெரியும், நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் பக்தர்களாக, கிருஷ்ண பக்தர்களாக இருக்கும் நபர்களுக்கு பொதுவாக தங்கத்தின் மீது கவர்ச்சி ஏற்படாது. அதை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்காது. வேண்டுமென்றால் அட்சய திருதி என்று நாம் பார்க்கலாம், பக்தர்கள் சில தங்கத்தை வாங்கி பகவானுக்கு சாத்துவார்கள். அதை தாண்டி தங்கத்தை சொந்தமாக புலனுணர்ச்சிக்காக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை பெரும்பாலும் பக்தர்களுக்கிடையே இருப்பதில்லை. So devotee like Parikshit Maharaj, himself being very intelligent, which means he is not interested in gratifying the senses, right? He has no desire as well, but what he does, because he is a devotee of the Lord, he feels so compassionate towards the ordinary unintelligent class of men within his kingdom. So in order to elevate those unintelligent class of men, what method is he using? Prabhupada mentions that he is propagating devotional service of the Lord to the common man. By propagation of devotional service or Krishna consciousness, he is able to elevate the unintelligent class of men who are only aiming at gratifying their senses to the point of
becoming the devotees of the Lord who are intelligent. பரிட்சித் மகாராஜர் புத்தி கூர்மையுடைய பக்தர் ஆவார், பகவானின் சிறந்த பக்தர் ஆவார். அவர் பொதுவாக தங்கத்தின் மீதெல்லாம் கவர்ச்சி அடைவது கிடையாது. ஆனால் பகவானின் பக்தராக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் பிற உயிர்வாளிகள் மீது மிகுந்த இரக்கம் கொண்டிருக்கிறார். எனவே பொதுவாக சமுதாயத்தில் புத்தி கூர்மை இல்லாத நபர்கள் கலியுகத்தில் பல பிரச்சனைகளில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பக்தி மார்க்கத்தை அறிமுகம் செய்து பக்தி மார்க்கத்தில் அவர்களை ஈடுபடுத்தி படிப்படியாக அவர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று பரிட்சித் மகாராஜர் மிகுந்த கருணையோடு ஆசைப்படுகிறார். இது பக்தர்களுக்கே உரித்தான கருணையாகும். So this attraction to sense objects, especially when it comes to attraction of the opposite sex, it is very hard to overcome unless one takes shelter of the Supreme Lord. புலநுகர்ச்சி பொருட்கள் மீது நமக்கு இருக்கும் கவர்ச்சி, இதை மீண்டு வருவது மிக மிக கடினமாகும். குறிப்பாக எதிர்பாலின நபர்கள் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சியை நாம் தாண்டி வருவது என்பது மிக 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 கடினமான செயல்பாடாகும். ஒரு நபர் பரமபுருஷ பகவானின் அருளாசியால் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே அந்த எதிர்பாலின கவர்ச்சியிலிருந்து அவரால் விடுபட முடியும். So one may be able to follow the other three regulative principles, but when it comes to sense gratification in the form of attraction to the opposite sex, though on a gross level we may be able to overcome, but still that desire is so strong. That desire could lead one to eventually have the next birth. பொதுவாக இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளில் இதர 3 விதிகளை நாம் எளிதாக கடைபிடித்து விடலாம். ஆனால் இந்த எதிர்பாலனத்தின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சி, இந்த ஆசையை கடந்து வருவது மிக கடினம். ஸ்தூல நிலையில் நாம் தவறான செயல்கள் செய்யாமல் இருந்தால் கூட சூட்சம நிலையில் மனதளவில் அந்த எண்ணங்கள் பதிவுகளாக நம்முடைய சூட்சம சரீரத்தில் இருக்கக்கூடும். இந்த எண்ண பதிவுகள் தான் அடுத்த பிறவிகள் நாம் எடுப்பதற்கு காரணமாக அமையும். So there is a story mentioned in the Puranas of 2 personalities by name Sunda and Upasunda. They come in the lineage of Hiranyakashipu. They are basically demons, and they prayed to Lord Brahma, and much like Hiranyakashipu, they also wanted a boon, and they wanted a boon in such a way that they did not want to get killed by any ordinary living entities. Rather, they asked a boon that if at all we have to be killed, let it be from the other person. So, meaning Sunda wanted to be killed by Upasunda, and Upasunda could be killed by Sunda. They were having this belief that anyhow we are close, we are brothers, we are not going to kill each other. So they asked such kind of a boon from Lord Brahma. இரண்யகசிபு வம்சாவளியில் சுந்தா உபசுந்தா என்ற 2 அரக்கர்கள் தோன்றினார்கள். அவர்கள் பிரம்மதேவரை நோக்கி தவம் புரிந்தார்கள். அவர்கள் என்ன வரம் வேண்டினார்கள் என்றால், எங்களுக்கு மரணம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் வேறு ஒரு நபரால் எங்களுக்கு மரணம் ஏற்படக்கூடாது. இந்த சகோதரர்களாகிய நாம் இந்த இருவரும் எங்களுக்குள்ளாரே மரணம் வரலாம், ஏனென்றால் 3வது நபர் மூலமாக எங்களுக்கு மரணம் வரக்கூடாது என்று அவர்கள் பிரம்மதேவரை நோக்கி தவம் செய்தார்கள். என்றால் அவர்கள் மனதில் ஆழமான நம்பிக்கை என்னவென்றால், ஒரு சகோதரர் இன்னொரு சகோதரனை எப்பொழுதுமே தாக்க மாட்டார், அந்த நிலை ஏற்படாது. எனவே இப்படிப்பட்ட வரத்தை கேட்டால் நாம் நீண்ட நாள் வாழலாம் என்று அவர்கள் கருதி பிரம்மதேவரை அணுகி இந்த வரத்தை கேட்டார்கள். So as usual, Lord Brahma granted the boon. They became very powerful. Literally they could not be conquered by any of the devatas. They became so puffed up, and eventually all the devatas, they went and reported to Lord Vishnu the Savior, and as per the Lord's wish, the devatas brought in Tilotama, the celestial damsel, who went ahead to entice these 2 brothers. இந்த 2 சகோதரர்களும் சக்தி வாய்ந்த அரக்கர்களாக இருந்தார்கள். இதனால் தேவர்கள் மிகுந்த துன்பத்திற்கு உட்பட்டார்கள். என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆலோசனை கேட்பதற்கு பகவான் விஷ்ணுவை அணுகினார்கள். விஷ்ணுவின் ஆலோசனைப்படி திலோத்தமா என்ற சொர்க்கலோக அப்சரஸை இந்த 2 சகோதரர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள். அந்த அப்சரஸின் அழகில் இருவரும் மயங்கி போனார்கள். Yeah, so these 2 brothers got captivated by Tilotama, and they wanted to enjoy her, and obviously, as we can guess, both of them had a fight. Each one wanted to enjoy, and the other one was opposing. They had a big fight and they killed each other. இந்த திலோத்தமா என்ற அப்சரஸை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையில் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டார்கள். இதனால் அதிகமாக கடுமையான சண்டை நிலவியது. இறுதியில் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்து கொண்டார்கள். So it is very difficult to
overcome the desire to gratify our senses, especially when it comes to the opposite sex. புலநுகர்ச்சி ஆசையிலிருந்து மீண்டு வருவது மிக மிக கடினம். குறிப்பாக எதிர்ப்பாளன கவர்ச்சி இதிலிருந்து மீண்டு வருவது மிக மிக கடினமாகும். So devotees are intelligent, but especially when it comes to practicing devotees, at key moments of life when Maya Devi works, when the gratificatory sense object is shown in front of a devotee, oftentimes he tends to succumb. பக்தர்கள் புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் தான் சிறப்பாக கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிப்பார்கள். ஆனால் சில சமயம் மாயாதேவி கடுமையாக அந்த பக்தரை தாக்க முயற்சிக்கும் பொழுது, அந்த புலன்களை கவரும் பொருட்களை அந்த நபரின் முன்னால் அறிமுகம் செய்யும் பொழுது சில சமயம் பக்தர்கள் அந்த புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட்ட கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படலாம். Because we are not 100% intelligent, right? So we need to take shelter of those devotees, the Paramahamsa devotees of the Lord, who are always intelligent. இதற்கான காரணம் நாம் 100% புத்தி கூர்மை கொண்டிருப்பது இல்லை. இதன் காரணமாக நாம் பகவானின் பரமஹம்ச பக்தர்கள், அவர்கள் முழு புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள், அவர்களின் அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும், அவர்களின் அருளாசையை பெற வேண்டும். Prabhupada gives this example. No, our intelligence is like the speed of a bicycle. Now, when you are traveling in a bicycle, we can go up to only a certain speed, right? But we also find in, especially in the villages, where you have a bigger motor vehicle which goes in front, and the cyclist would catch hold of the motor vehicle and he would be able to travel in the speed of the car. நம்முடைய புலன் நுகர்ச்சி என்பது இருசக்கர மிதிவண்டியோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். கிராமங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த இருசக்கர மிதிவண்டியானது பொதுவாக மெதுவாக தான் செல்லும். ஆனால் அந்த மிதிவண்டி ஓட்டும் நபர் இன்னொரு மோட்டார் வாகனத்தை கையில் பிடித்துக் கொண்டார் என்றால் கிட்டத்தட்ட சில நிமிடங்களில் அந்த மோட்டார் வாகனத்தின் வேகத்தில் இந்த மிதிவண்டியும் செல்லக்கூடும். இதை நாம் கண்கூடாக கிராமங்களில் பார்த்திருக்கலாம். So Srila Prabhupada is apramattaḥ. He is very intelligent and he is very careful. Especially when it comes to the effects of Maya Devi. We find in the past time where Prabhupada says that everybody else may fall into Maya, but I will not. The reason why Prabhupada is saying, because he is always praying, taking shelter of the Lord all the time. So he is very intelligent. பிரபுபாதர் மிக மிக அதிகமான புத்தி கூர்மையுடைய பகவானின் பக்தர் ஆவார். அவர் கூற நாம் கேட்டிருக்கிறோம், அனைவரும் மாயாதேவியின் வலையில் விழ முடியும், ஆனால் நான் விழமாட்டேன் என்று. ஏனென்றால் இதற்கான காரணம் பிரபுபாதர் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். பகவானின் பக்தி தொண்டில் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஒரு ஈடுபட்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவரை கண்டிப்பாக மாயாதேவி தாக்காது. இதைத்தான் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So when that allurement of sense object comes in front of a devotee like Srila Prabhupada, he is able to either overcome the desire or dovetail that desire in the Lord's service. பிரபுபாதரை போன்ற பக்தர் முன்னால் ஏதேனும் புலநுகர்ச்சி பொருளானது ஒரு கவர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த பிரபுபாதரை அணுகும் பொழுது பிரபுபாதர் என்ன செய்வார் என்றால், ஒன்று அந்த ஆசையை துச்சமென கருதி அதை புறம் தள்ளி விடுவார். அவ்விதமாக செயல்படாவிட்டால் அந்த ஆசையை எப்படி கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது என்று சிந்தித்து அதையும் ஒரு கிருஷ்ண சேவையாக மாற்றிவிடுவார். This famous pastime where Srila Prabhupada lands in an airport along with the devotees doing kirtans, and there was this disciple of Prabhupada who was involved in the kirtans, but as he saw an air hostess who was passing by, his attraction went towards that air hostess and he was looking at her. Prabhupada saw him. நமக்கு தெரிந்த லீலை தான் இது. ஒரு முறை பிரபுபாதர் விமான நிலையத்தில் விமானத்திலிருந்து தரையிறங்கினார். அப்பொழுது பக்தர்கள் பிரபுபாதரை வரவேற்பதற்காக கீர்த்தனம் பாடினார்கள். ஒரு பக்தர் அந்த குழுவில் இருந்தார். அவர் அந்த விமான பணிப்பெண் அவ்வழியாக செல்லும் பொழுது அவர் மீது கவர்ச்சியடைந்து ஒரு க்ஷணம் தன்னுடைய பார்வையை அந்த பணிப்பெண் மீது திருப்பி விட்டு மீண்டும் பிரபுபாதரை நோக்கி பார்த்தார். So Prabhupada asked his disciple, "Isn't she beautiful?" The disciple was bamboozled. He didn't know what to reply. Then immediately Prabhupada said that if the Lord's creation can be so beautiful, how beautiful will be the Creator? அந்த பெண்மணி அழகாக இருக்கிறாளா என்று பிரபுபாதர் அந்த பக்தரை பார்த்து கேட்டார். அந்த பக்தர் என்ன கூறுவது என்று தெரியாமல் வாயெடுத்து போனார், திக்குமுக்காடி போனார். பிறகு பிரபுபாதர் கூறினார், பகவானின் படைப்பே இவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்றால் பகவான் எவ்வளவு அழகாக இருப்பார் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் என்று கூறினார். So Srila Prabhupada
even though he was an old man, when he went to the US, to the America, all the disciples were quite young, and he was also handling all female disciples as well. பிரபுபாதர் வயது முதிர்ந்த பக்தராக இருந்தாலும் அவர் அமெரிக்கா சென்ற பொழுது அவருக்கு சீடராக கிடைத்த பக்தர்கள் அனைவருமே இளைஞர்கள் தான். அதே சமயத்தில் பெண் சீடர்களும் பிரபுபாதருக்கு இருந்தார்கள். There was every chance of a fall down, especially he being a sannyasi. There was every chance of fall down. There was nobody to keep a watch, right? But Prabhupada was quite watchful, quite careful, as mentioned here in this verse. He was very careful how to associate with the opposite sex, and at the meantime also give them Krishna consciousness. வீழ்ச்சி அடைவதற்கு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் அங்கே இருக்கிறது. ஆனால் பிரபுபாதர் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட்டார். எதிர்பாலனத்தோடு எப்படி நாம் ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்வது, அதே சமயத்தில் வீழ்ச்சி அடையாமல் இருக்குமாறு எப்படி நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்வதில் இதில் பிரபுபாதர் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட்டார். So he also went to a place for preaching, and apparently all the hippies were assembled. Prabhupada did not expect. They were all completely undressed, all nude. And here was Prabhupada, who was sitting as a sannyasi, trying to give a class. As he opened his eyes, he saw everybody nude. பிரபுபாதர் ஒரு இடத்தில் வகுப்பு கொடுக்க முயற்சித்தார். அப்பொழுது அங்கே அந்த வகுப்பை கேட்க ஹிப்பிக்கள் தான் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள். பிரபுபாதர் கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்தார். கண்ணை திறந்து பார்க்கும் பொழுது எதிரில் அமர்ந்திருந்த நபர்கள் அனைவரும் நிர்வாணமாக இருந்தார்கள். இதை பிரபுபாதர் கண்கூடாக பார்த்தார். Immediately Prabhupada started chanting. He started Sankirtan, and all the assembled hippies, they also started to chant. And when Prabhupada addressed, he started with this point that, when somebody is not dressed, you may be feeling so light, right? If your body is not having the dress, you may feel quite light and happy. But imagine if you don't have this body at all, and you are the spirit soul, how lighter you should be feeling. அந்த ஹிப்பிக்கள் அமர்ந்திருந்த பொழுது பிரபுபாதர் தான் வகுப்பை தொடங்கினார். உடலில் ஆடை இல்லாமல் இருந்தால் பாரமே இல்லாமல் லேசாக இருப்பது போல் நீங்கள் உணரலாம். ஆனால் சிந்தித்து பாருங்கள், இந்த உடலே இல்லாவிட்டால் எவ்வளவு லேசாக இருக்கும், பாரமே இல்லாமல் இருக்கும், அதனால எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் என்று பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையை தொடங்கினார். So because he was intelligent, he was not at all enticed by the sense gratificatory object, right? But it cannot be said about us. We are all at the initial stage of our Krishna consciousness. We should be very, very careful. பிரபுபாதர் புத்தி கூர்மையுடைய நபராக இருந்த காரணத்தினால் கண்ணெதிரில் புலனுகர்ச்சிக்கான அனைத்து வாய்ப்புகள் இருந்த பொழுதும் அவர் அந்த புலனுகர்ச்சியில் கவர்ச்சி அடையவில்லை, மயக்கம் அடையவில்லை. ஆனால் நாமும் அதே நிலையில் இருக்கிறோம் என்று நாம் நம்மை நாமே தவறாக எடை போடக்கூடாது. நாம் கிருஷ்ண பக்தியில் பயிற்சி செய்யும் பக்தர்கள். எனவே நாம் நம்மை பொறுத்தவரையில் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். So we should be careful and take shelter of those persons who are intelligent, who are spiritually intelligent than us. நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் ஆன்மீக ரீதியாக நம்மை விட அதிக புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள், அவர்களின் அடைக்கலத்தை நாம் பெற வேண்டும். Right? So these are lessons for all of us. Though we may claim ourselves to be devotees of the Lord, and apparently as per this verse we are very careful, but Kali Purusha is so prominent in this age. It is not that we may have to only indulge in sense gratification, but even our thought process to indulge in sense gratification, or our speech, when we speak to others, we may be unknowingly speaking about sense gratificatory things. காளிபுருஷன் மிகுந்த அதிகமாக தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது பக்தர்கள் நாம் புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் நாம் நேரடியாக புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபடாமல் இருக்கலாம். ஆனால் மனதளவில் சூட்சமமாக அந்த புலனுகர்ச்சி ஆசை நம்மிடம் இருக்கலாம். அல்லது வேறொரு நபரிடம் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கே தெரியாமல் புலனுகர்ச்சியை தூண்டும் வகையில் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம். எனவே நாம் மிகவும் கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். So someone was sharing that in Mumbai, where they have this local train. I'm not sure how many of you traveled in it. I personally have not. But it is extremely rush on the rush hours, right? You don't have place to even stand. Even at that point of time, when people are pushing you and pulling you, still you will find that people are
having the so-called enjoyment. They keep a mobile and they would be watching something. There are others who would be speaking about sense gratification. There are others who may be thinking about sense gratification, right? So this goes on, even though we may be put in a difficult condition, but still we want to have some enjoyment. மும்பையில் இந்த உள்ளூர் ரயில் இதில் எத்தனை பேர் பயணம் செய்யும் அனுபவம் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியவில்லை. அது குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும். அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் ரயில் பயணம் செய்யும் பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் சிலர் நிற்கக்கூட இடம் இருக்காது, அவ்வளவு கூட்ட நெரிசலுக்குள் சிக்கிக் கொண்டிருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலையில் கூட ஒரு சிலர் மொபைல் போன்களை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள், ஒரு சிலர் புறநுகர்ச்சியை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார்கள், வேறு சிலர் புறநுகர்ச்சியை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். எனவே அவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலை இருந்தால் கூட இப்படி மக்கள் புறநுகர்ச்சியில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பதை அங்கே நாம் பார்க்க முடிகிறது. So as devotees we need to be extremely careful. The sense object could be coming in different ways, right? So earlier there were no mobile phones, so Prabhupada probably would not have elaborated more on that, right? So but now in the present age you find that the sense gratification is quite easily available in our hands. So as devotees we should be extremely careful. I have found in some of the temples where the devotees, they would be sitting in the staircase and they would have a mobile phone. Krishna only knows what they are watching, right? So though on a superficial level we know that we need to be not indulging in sense gratification, but this comes automatically. You keep a mobile on your hand, you may have an intention to watch something Krishna conscious, but then as you swipe, many things come up, pop up, right? So and knowingly or unknowingly you start indulging in sense gratification. பிரபுபாதர் காலகட்டத்தில் இந்த அலைபேசி இது அவ்வளவு பிரசித்தி பெற்று இல்லை, பிரபலமாக இல்லை. ஆனால் இப்பொழுது அலைபேசி இல்லாத நபரே இல்லை என்று கூறலாம். அந்த அளவுக்கு அலைபேசி அனைவரும் பயன்படுத்துகிறோம். பக்தர்கள் பொதுவாக அலைபேசி பெரும்பாலாக பயன்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் படிக்கட்டில் நின்று கொண்டு அலைபேசி பயன்படுத்தி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அவர்கள் முதலில் அலைபேசியை பக்திக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் கையில் எடுப்பார்கள். ஆனால் ஏதேனும் ஒன்று பார்க்கும் பொழுது அதில் அவர்கள் கவர்ச்சியடைவார்கள். இதனால் அதில் அப்படியே மூழ்கி போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதனால் தங்கள் நேரம் முழுவதும் அலைபேசியில் வீணடிக்கும் வாய்ப்பு, அந்த அபாயகரமான சூழ்நிலை பக்தர்களுக்கு இருக்கிறது. I think if it was the CEO of Netflix, I'm not sure, some popular video streaming company, the CEO of that company, he was actually making this statement. If you just contemplate on it, it is extremely true. He said that I don't have any other competition. I don't have any other competitor. My only competitor for the general public is their sleep. They are not watching a video because they are sleeping. But otherwise, when they are awake, I am able to bring their attention to all the video streaming that I am able to cater. நெட்ஃபிளிக்ஸ் என்ற ஒரு பிரசித்தி பெற்ற நிறுவனத்தின் சிஇஓ தன்னுடைய உரையில் கூறினார், என்னுடைய நிறுவனத்திற்கு போட்டியாளரே கிடையாது. எனக்கு இருக்கும் ஒரே போட்டி என்னவென்றால் மக்களின் உறக்கம். அந்த உறக்க நேரத்தில் தான் மக்கள் என்னுடைய பொருளை பார்க்காமல் இருக்கிறார்கள், பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறார்கள். எப்படியாவது என்னுடைய பொருளை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக மாற்றினால் அவர்கள் தூக்கத்தையும் குறைத்துக் கொண்டு இதை பார்ப்பார்கள். எனவே என்னுடைய ஒரே போட்டி மக்களின் தூக்கம் தான் என்று அவர் ஒரு பேட்டியில் கூறியிருந்தார். So as devotees, when we read this verse, the thought process that I am getting is that we need to take shelter of the Lord all the time and always be guided by an intelligent devotee. பக்தராக இதை நான் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய மனதில் ஏற்படும் எண்ணம், எப்பொழுதும் நாம் பகவானின் அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும், எப்பொழுதுமே நமக்கு வழிகாட்டுவதற்கு ஒரு மூத்த பக்தர் தேவை, அவருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் நாம் பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். So I'll end my class here. Thank you so much. Any questions or comments or corrections? Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Thank you so much for your class. Is one comment in the last purport of first canto, first verse, first chapter. Prabhupada mentioned about the Adi Rasa that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur speaks about. And at the
at the very end, Prabhupada says, there is a distinction between sex life in the diseased material condition and the spiritual sex life. So it's quite interesting statement. So I ask you please if you can elaborate on that and share with us your understanding about the spiritual sex life. பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆதிரசத்தை பற்றி விளக்கும் பொழுது பிரபுபாதர் பௌதிகமான உடலுறவு வாழ்க்கைக்கும் ஆன்மீகமான புலனுணர்ச்சிக்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தை பற்றி கூறினார். ஆன்மீக உடலுறவு வாழ்க்கைக்கும் பௌதிக உடலுறவு வாழ்க்கைக்கும். எனவே அதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? ஏனென்றால் உங்களுடைய உரையிலிருந்து எனக்கு அது தெளிவாக புரிய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். அதை பற்றி சற்று விரிவாக கூற முடியுமா? Okay, so I will tell my understanding, bro. Maybe devotees here can correct if they feel otherwise. So as Prabhupada often says that when devotees are indulging in union of the opposite sex, the intention is to produce Krishna conscious children. So in that sense, the desire is to serve the Supreme Lord in terms of producing nice Krishna conscious children. So in that sense, that desire is spiritualized. It is no longer a material sexual desire, but it is a spiritual desire. பக்தர்கள் உடலுறவு வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுடைய எண்ணம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வு குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் அவ்விதமாக இருக்கும். இதன் காரணமாக அந்த உடலுறவு இச்சை கூட ஆன்மீக ஆசையாக மாறிவிடுகிறது. ஏனென்றால் அதன் நோக்கம் கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள குழந்தைகளை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த ஆசையும் ஆன்மீக ஆசையாக பக்தர்களுக்கு மாறிவிடுகிறது. இது என்னுடைய கண்ணோட்டமாகும். So Srila Prabhupada mentions about the Garbhadan Samskara which should be performed by inviting a priest. And if he is not able to do that, at least the couple can chant 50 rounds of Hare Krishna Maha Mantra on, I think if I am not wrong, 50, Prabhu. I heard it as 50. I have read it as. So, if you are able to do that, then that is allowed. And you take the blessings of the spiritual master as well. கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தை பற்றி பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார். அதே ஒரு பக்தரால் செய்ய முடியாவிட்டால் 50 மாலைகள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். அதன் பிறகு ஆன்மீக குருவின் ஆசிகளை பெற்று அவர்கள் இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தில் ஈடுபடலாம். இவ்விதமாக பிரபுபாதர் உபதேசம் வழங்கி இருக்கிறார். So this is my understanding, Prabhu. இது என்னுடைய புரிதலாகும். Hare Krishna, online question. No questions online, Prabhuji. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Thank you so much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, please collect token for prasadam from Hayagriva